specialists na bigla kang gugulatin ng magandang setup. So, this could be a factor. Sinasabi ko lang, for the side of Aura PH na kailangan nila bantayan. Yes, you do have the counter, but still, if someone is playing the Kufra in a good manner or a good position, paramdam ko, kailangan nyo pa rin mag-ingat. Let's head on! Sa Celestial Palace, hindi pa pala, ladies and gentlemen. So I think mas kabisado nila dapat yung laro ng isa't isa, no? Yung communications nila sa camp, especially with KLVJ and Etomax on the Lancelot and Selena, mas pabor sa kanila yung ganitong klaseng setup. While you have Aura PH na medyo nag-adjust. And I think they were even forced into a corner here to pick up the Estes and the Barak. And as you can see, yung triple split screen natin, Kilowash versus Renjo, Kelra against Benny Cutie at Greed Etomax. Medyo nagkakaroon ng konting suntukan din sa may gitna at si Chakno nandun agad sa pwesto ng Granger at ng Estes. Yep, yan yung sinasabi natin kanina, yung aggression na pwedeng dalhin ni Selena at ni Kufra on invading the jungles of Aura PH. It forced the retribution immediately on the side of Lord Hades. Pero si KLVJ, ginamit din niya actually yung retribution niya. I think it was on the Little Wanderer para lang ma-secure. But yeah, it does mean that Aura PH, they can be delayed by the presence of the Kufra and the Selena. Greed, Etomax, medyo nagkakaroon sila ng onting back and forth doon at ginagamit ni Etomax yung window na hindi pa level 4 dito si Greed para maging aggressive. Yep, and ang malaking problem dito for Aura PH, hold that thought. And there is Kelra going down, rotation coming out from Aura PH, Execration, they are... May mga bagay-bagay kung wala kang flicker. So do you think that is going to be something na kailangan tignan ng Execration na papababain ko yung buhay ni Greed bago tayo pumunta ng objective? Yeah, I think they should kasi by nature, it's already a victory for them knowing na position 4 Barats to. Even though you explained kanina no, na yung post 4 natin, nagiging blurry na nga kung sino yung mga heroes na nilalagay dito. Pero as Aura PH, no, as this game goes on, mararamdaman natin na parang nagiging 4 yung core nila. Pero as it is right now, they have no heroes like Farsa, they have no heroes like Kagura na talagang natural playmaker. So again, if you're gonna ask the question should Execration look into this, I think they should. Kasi if they pass it up, it's victory already out of the window. Renjo umikot kay Kilowash at ang dalawang mag-idol na nagbatian sa Twitter at sabi nila, makakalaro ko may idol. Ang sagot ni Kilowash, good luck po, Idol Grid. Alam mo, ang kinaganda naman dito sa matchup natin is lahat naman to magkakaibigan. An eye for an eye, double stun. Yeah. The thing is, iba pa rin kasi pagdating sa sa laro talaga. Pag umaga lahat kayo, kahit magkakaibigan kayo, magkakaaway kayo sa game. Siyempre, wag mong awayin yung kampi mo. Wag mong awayin yung kampi mo, Grid. Sinubukan siya kuwain ni Kelra, pero kasi masyado mataas yung buhay niya and ginamit yung Blazing Duet na yun para mag-clear lang ng wave. Yep, something na nagiging normal na rin for Claude users, no, expending the Blazing Duet para mapabilis yung farming speed. I like what Aura is doing right now, contesting the bottom lane, habang si JP at si Greed nang gugulo lang. Uy, nakain pa. And si Greed Daytona's welcome, nagkabatuan, and look at this, Kilowash to the rescue! Maaabot na kasi Etomax, hindi niya maaabot. KLBJ na paggamit ng 2 dash. Wala na yun, nasa cooldown na yun. Renjo, one more hit, revitalize, hindi siya masasalba. Grabe, Kilowash with the rotation on the Benedetta. Additional pa yung sustain na binibigay ni JP. And now you see how good of a defensive lineup Aura PH is. Kapag wala ka ma-burst down, literal na isusustain lang. And ang naging problema nila dun is they exhausted a lot of resources on Greed. Pero hinil lang siya ni JP. So nung pumasok na si Kilowash, there was literally nothing for Execration to do. Doon sa may taas, nagkakaroon tayo ng push galing kay Kilowash at kay Lord Hades. Renjo being the back siya. I mean, malakas siya mag-hold ng lane. Yeah. Don't get me wrong. Yeah. But in terms of wave clear, kailangan mo gamitin yung ultimate mo. Yep. And Execration, ito na yung pinag-uusapan natin timers kanina. No? Nandyan na yung level 4s ni Chaknu, but they need a lot more time. They need the items on the Lancelot, on KLVJ, and they actually need for Selena to scout some potential targets here for Execration. And meanwhile, Aura PH naman, pwede sila mag-relax lang. Again, ito yung lineup na pwede kang mag-relax as long as Execration, they're not playing aggressive. Kasi pagdating ng late game, you have all the... Seeing them playing on opposite sides of the map, talagang, alam mo yon, ang tagal na ng pinagdaan natin sa MPL, ang tagal na rin na pinagdaanan nila. Even though na taon lang halos yung pagitan nun. Nakikita mo that these players are evolving, and Kilowash,
Electro final blow, clearing out the wave. At kung mapapansin mo yung placement ngayon ng aura sa mapa, nandun na sila sa side ng execration. Oo, eto alam mo, familiar na familiar to eh. Kakakita lang natin tong ganitong klaseng gameplay from our previous series. This is how Blacklist Internationals play the map. They split with Edward and rotate towards their gold lane, maximize kung ano man yung farm na meron yung gold laner nila, and just insanely put a lot of pressure on one of the side lane. Kasi alam mo na lamang naman yung isang side lane when it comes to wave clear. So, pwedeng apatin mo yung isang lane habang walang sagot yung kabilang team. Yes, nakuha nyo yung kill kay Greed dahil dinelay niya kayo sa pagpunta dun sa baba. Yeah. Pero look at this, yung farming spot ng isang Claude, as early as 5 minutes in, wala na siyang torre doon. Wala na talaga, nada. Literal na walang bahay si Kelra dito. And it forces the Claude to move out of this farming space. Pero doon pa rin siya pupunta. And it's a nice choice kasi yung Aura PH, nandun naman sila sa taas, no? So this is information control from Kelra na alam niyang inaapat yung backshot sa may top lane. So pwede ka mag-farm sa may bottom lane. And as you can see, si Kelra doon, napakalayo ng pinuntahan niya and matatagalan siya bago makapunta dito sa may turtle. So it's going to be a 3v4 situation. Kung gugustuhin man ng execution na kunin to, pero Retrigod, KLBJ, naagaw pa niya, Lord Hades, ang kanyang next target, KLBJ, going up and manning up against the side of Aura. Wow! Kiel will go down, but still the fact remains, nakuha niya pa rin yung turtle at nakuha niya pa rin si Hades. Oh, okay na yon, Butters, kasi nakuha naman yung jungler, diba? Na-trade lang kumbaga, pero essentially it was just a mistake from KLBJ. Pero nakuha pa rin niya yung kailangan niyang kunin. Wala lang siyang dash, pero kung meron yon, baka naubos ang Aura PH. Oh! Nice play from the Kufra right there. And Benny Cutie, di nga in-expect yun, napapasok pa si Chakno, binigay ni Chakno yung buhay niya, and it's a good move kung iisipin mo, kasi madedelay yung pagkuha ni Alice ng stacks. Yeah. And hindi pa siya makakapag-farm for that certain moment. Yep. Tsaka ang kinaganda ng trade is tank naman si Chakto. He passively gains gold from the mask that he has. Oh my goodness! Kelra! Placing the wet! Oh my god! Kulang yung damage, Butters! And grabe yung pag-pinpoint nila kung nasan si Lord Hades. If ever man na walang ulti si JP doon, that could have been a kill. Grabe yung damage output. Oo, kailangan alalahanin ng execration ng Aura to, no? Yung damage na nakukuha nila from the Claude, and especially yung setup pa ni Kufra. Oh, pero Cutie going in. At binawian ni Benik si Chakno dito. Talagang nung nakita niyang papasok na, tsaka naman siya pumasok. Siya na mismo yung nag-dive. KLBJ, na biktima na dito as welcome. Kilowash, sa may pinakalikod. Sinusubukan niya i-zone out yung mga members dito side ng execration. Aura, they will take down the turrets once again. Lumiit na naman ang mapa nila. Renjo humarap. Hindi pa kinakaya ng Aura ngayon, pero masaya sila sa nakuha nila. Yeah, alam mo, Butters, this time around, Aura PH, they are the ones holding a gold lead against Execration. Although nandun pa rin naman yung damage output ni KLBJ, at this point, the sustain is just higher on the side of Aura PH. Nandiyan na yung heal ni JP, nandiyan na rin yung defensive items on the heroes of Aura PH. And ayun, makikita natin yung item check na naka-brute force breastplate na si Lord Hades, and pati na rin si Barats meron ng Dreadnought armor building up his next item. So this is a huge problem for Execration kasi Blade of Hephaestus pa lang yung nakukuha ni KLBJ. And yung Aura ngayon, no, parang hindi sila yung timing perfect na team. Na yung Execration, nakakitaan mo na pinipilit pa rin talaga nilang i-contest kahit papano yung mga objectives. At ang nagiging way nila, sila yung nauuna dun sa pwesto. And right now, magbaba-out sila doon kasi nga mas madaming kailangan i-manage lanes as compared sa Aura. Kaya na, antique kiras for greed and ultimate bonding experience for Aura PH. 5 hero yung nasa mid lane. Hindi nila hayaan na matapos to. They can still take more objectives. May Detona's welcome pa si Greed. Arrow hits JP pero wala naman silang pakialam. Systematic ang ginagawa ng Aura. Check doon natin sa may pinakalikod. Lord Hades na naman yung na-target nila. KLBJ nasa gilid. And Blessing of the Moon God, pinihit ni JP. Pero will it be enough? Kelra dito, tutumba. Claude will go down. Estes ang next na tutumba, mga kaibigan. Greed, trying to run away. Pero sa sobrang daming tao dito, tingin ko, midnight, this is going to be a kill. Kilowash, nandito pa rin. Eye for an eye. Makakatakbo ba siya? Renjo, hinahabol siya unti-unti. Stun, nandun. Bago tumama yung gulong. At sila Chakno, eto Max, humahabol pa rin. Sabi nila, sige pre, tatangkihin ko to. Ako na bahala. Execute, ginamit na ni Kilowatt. Para kahit tinamaan ng pala. Eto Max.
Eto Max, tumama yung pana. Alam mo, napakalupit nung start for Execration. Chaknu with a perfect sandwich play on the back line. Nag-shift ng focus si Aura PH. Nagulat sila, may Kufra sa likod. Pero hindi nila napansin is the entry of the Lancelot. Napakagandang pag-control nun with the dashes. And he was able to secure the kill onto Lord Hades. Pero I think napunta sa ibang hero yun. Pero it could have been better for Execration if had Benny Cutie not noticed Kelra's entry with the Claude. Kasi yung ginawa ni Benny Cutie, nung nagkakaroon na ng teamfight, alam niya na ang kailangan niyang isipin is may paparting na Claude. So he was able to hold off Kelra with the Blazing Duet and napatay pa nga niya yung Claude. Pero this is something that they have to worry about. No? Again, yung damage output ng Execration, it's still overwhelming at this point. Kailangan pa rin mag-ingat ng Aura PH whenever they try to engage on teamfights against Execration. Aura is doing great lalo na sa mga team fights, but Execration nagbabato rin sila ng sarili lang suntok. Lord is now up at nakikita nyo naman yung pwestuhan ng mga team dito. Nasa taas na sila. And you know what, Midnight, ang pinaka napapansin ko dito sa side ng Execration, ang galing nila i-pinpoint kung nasaan si Lord Hades. Yeah, ito kasi yung primary target nila. Kumbaga lahat ng mata ng Execration nakatingin sa Granger. Pag lumabas sa cellphone nila, auto-lock yung mata nila. Ang tinitignan nila si Lord Hades. And nagre-reflect naman sa KDA. 0, 2, and 3. At the moment, yung Granger natin. Ito yung hero sa side ng Aura PH na ang tingin ng Execration, bawal kang maglaro. Eh kung mapapansin mo, Midnight, yung passive dito ni Greed, literal na mas nagiging madali ata siya tamaan ng panay dun sa big guy. Lumalaki siya. Pero alam mo, Batas, wala naman kasi siyang walang problema eh. Kasi pag tinamaan siya, less than 1 second yung yung stun ng arrow sa totoo lang eh. Hindi siya tinamaan, sayang. Diba? Ang nangyayari kasi, okay lang na saluhin niya yon. Kasi nga mayroong passive. At dahil sa passive na yun, tumataas si Regen, yung stun time, bumababa. And my goodness. Si Greed, alis siya, Benny Cutie, nandun sa may pinakalikod. Eto Max, nahuli. At eto na yung sinasabi nating force engage. Wala sa pwesto, eto Max, kaya siya mahuhuli. Si Kelra, walang pumansin. Sinusubukan niya i-take down si Greed, pero tingin ko hindi yun yung tamang target. Grenjo, tinatangke, 4 na tao. Chaknu, 2 tangke, nandun sa may pinakaharap. Hinayaan na nila makatakas si Kelra. Si Chaknu ang main target nila, and that turret sa may gitna. Nakita mo yun, Batters. Tinangke ni Greed lahat. Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage. Pati yung pa natin ang buhay pa rin with the sustain of the blessing of the Moon Goddess and Aura PH. They want to end the game right now. Gustong-gusto na lang tapusin to, Kilowash. And Benny Cutie, grabe yung effort na pinapakita nila dito. The golden duo of Aura PH. Greed, yung pana sinasalo, yung tenacity nandun. Less than 1 second, sabi ni Grid. Panahin mo ako, okay lang. Tatanggapin ko ng buong puso. Alam mo, si Grid dito, napakalaki na nung barracks niya. Gusto niya talaga, syempre gusto ni Grid malaki siya. Para may stacks with the big guy. And kahit anong CC ibato mo sa kanya, hindi nagtatagal ng 1 second. And ito yung nakikita natin dito, si Grid. Literal, sinasalo niya. Lahat ng pwedeng saluhin para lang lumaki yung kanyang barracks. And at the same time, papansinin mo, huwag ka tumawa dyan. Eto Max, kahit anong gawin niya, kahit subukan niya palusutin, parang nangyayari kasi, si Greed, hinahanap niya pa na matamaan siya. Oo. Sabi ni Aura PH dito, pag meron tayong barat sa harap na, na full stacks, pwede tayong pumasok ng pumasok. Kasi sasaluhin lang ni Greed lahat eh. Literal na, again, ito yung pinag-uusapan natin kanina noon, literal na walang kayang gawin si Chaknu and pati na rin si Eto Max kapag yung barats yung problema nila. Pero kaya nga napakaganda ng sandwich play ni Chaknu kanina kasi hindi ready and ang natalo na niya is yung backline which was Lord Hades and the gang. Pero ito, naku po. Chaknu, ginamitan ng Daytona's welcome, hindi ma-cancel, dinala niya doon sa kamay ng kanyang teammates. Kahit wala na yung stun, gusto lang nila mapalapit and ayaw niya din itama sa pader kasi if ever hindi nila mapatay agad, sila ay mababalikan doon. Oo, tabi-tabi pa naman sila, sabi nila, wag dyan pare, tabi-tabi tayo. Pag tayo na-ult yan, tapos ang ML. And Lord Hades, this might be yung pinakamalaking contribution niya for this fight if ever he gets this Lord. Kasi nga kanina pa siya shutdown ng side ng Execration. And hindi mo siya masisisi. Ganun talaga yung game plan ng Exe. Yeah, it's a hard Granger game knowing na may Selena, merong back siya, and kailangan mo rin intindihan yung entry ni Claude tsaka ni Lancelot. Actually, sobrang daming tumatakbo sa isip ni Lord Hades ngayon. Hindi lang buhay niya, pati ML kailangan niya problemahin. Kaya napakahirap laruin nung kanyang game. But the thing is, he has only died twice. Now, Execration,
Is time on their side, Midnight? Not anymore. Kasi wala na. Ang timers ngayon ay nakay Aura na. There's a lot of defensive capabilities on this roster. In execution, tapos na yung momentum nila na mag-snowball. They're hoping to get an opportunity against Aura PH with an immaculate set from Chakto. At ito, nagkakaroon na ng hindi onting push. Ito yung big major push. Chakdo! Ginagawa ng Aura. Chakdo! Dun sa may likod! The specialist! Penny Cutie surpressed! Winter Truncheon nagkabatuwa na, ladies and gentlemen! Oh my Go goodness! down. Claude! Kelra! Nakuha niya yung kill! Chakdo tumalon dun sa may pinakaharap, and Lord Hades hindi siya mahanap ngayon ng side ng Exe. The specialist, ladies and gentlemen, kakasabi ko lang, humanap na magandang set. He was able to set on the backline na gamit kagad yung Blessing of the Moon Goddess to save kung sino man yung natalo na niya. Pero sabi ng Execration, bait lang yon. Kasi pag nagtipon-tipon kayo, magdikit-dikit kayo sa damage ng Blazing Duet ni Kelra. At eto, Execration marching on to the mid lane. Gusto na nilang basagin yung mga tore. Gusto nilang maging even yung mapa. Gusto nilang mabawi yung map control na kung ano man wala. Hey, Chakdo! Oh my goodness! Lord Hades! Oh my! But win condition of Aura PH. Tanggalin si Chakdo. Oh, ano yun? Wala. Alam mo, Butter, sabi nga ni Pakpet, nasa player na yan. Wala na sa draft. Kinounter na ng Aura PH, pero Chakdo kasi yan. Chakdo making impossible plays happen dito back sa side ng Execration and Aura. Paano mo sasagutin yung isang tao na magaling lang talaga mag-set? Wala. Dasal. Ngayon, balik tayo dito sa may game. Ladies and gentlemen, mga LAN cable nga yun, huwag ka tumawa dyan. Alam mo, naniniwala naman ako. Kasi kapag dinigitan ka dinigitan ka ng JP, only speeds. Only speeds. Takbo lang na takbo. Only speeds. Yo! Now, Aura. Laban lang. Laban lang. Oy! Nandiyan na. Ang dami ng immortality sa side ng Aura PH. Actually, this is something that Execution needs to worry about. Yung second round ng Aura PH. Again, if you are a sustained lineup, habang tumatagal yung clash, no? Even though beneficial kay Claude yan, kapag wala ng burst damage yung lineup na kalaban nyo, pabor sa inyo. Kasi second time around, may sustain pang idadagdag yung Aura PH. Renjo, nahuli siya. Meron pa ba siya nung gulong? I think not. Revitalize, pinapatagal lang, dinedelay lang inevitable, and he will go down. Oh, Grid? While si Grid, nahuli din sa may gilid. Oh, nakain! At nakain siya dito, dalawang member ata ng Execration na mawawala. Make that 3! Eto Max, makakatakas ba siya? Pero nandun yung dalawang members, hindi ko na alam kung saan sila nakabase. Yung isa nandun sa kabila, yung isa nanggagaling dun sa river. Araw? Tatama, pero still, Less than 1 second talaga. less than 1 second. Grabe! Mahater si Grid! Mamamatay na siya pagkakain niya kay KLBJ, which was nice target selection by the way kasi alam niya na si KLBJ yung papatay sa kanya. Pagkakain, flicker out, dinudge yung huling tira, and he was able to regen some HP after the Daytona's welcome. Actually, pagkakabasa ko nga doon Midnight, yung nag-Daytona's welcome, nung hindi pa kumakagat, nag-flicker na siya. Nag-flicker na kagad para ma-dodge niya. Para mahuli niya yung mahuli niya yung Lancelot. And di ba katulad nga ng sinabi mo kanina, Lancelot is one of those heroes na ang hirap talaga huliin ng Daytona's welcome. Kumbaga, pagka Daytona's welcome, tapos Lancelot yung kalaban mo, unless magamit niya talaga in a wrong manner yung kanyang mga skills, ilista mo na makakataka siya. Oo. Pero at least you bait out the dash. Kasi ang kailangan niyang gawin doon is gamitin yung kanyang first skill, lalo pag late na. Pwede mong gamitin yung Phantom Execute mo to get out of the AoE. Pero most of the time, syempre yung Lancelot gusto niya minamadali. Kaya yung first skill na bait out yun. Kaya medyo interesting yung matchup ng Barat tsaka Lancelot. And ngayon, nakikita nyo both of the teams nandito na sa area ng Lord. Exe, eto Max, nagbabato ng pana, and that is going to be a 1 second stun dahil nga medyo malayo yon. And remember, it's all about the range for the Selena. Yep, Chakdo. Nakita niyo si Benecute rito. Naku po! Aura PH, alam nila kung nasan si Chakdo, Kuya Butters. And ang ganda ng huli ni Benecute. That is not a flicker in. That is the flowing blood. Grabe naman yung mga dodgerist na mga players natin. Actually, muntikan na si Execration. But the thing is, at least, it forces out Execration from this box of the Lord para matake ng Aura PH. And napakahirap i-contest nito kahit papatamahin nila yung pana nila. Oh, KLBJ! Oh! Renjo! Nabunggo!
Nabunggo niya yung Lord. Sa kanya mapupunta. Benny Cutie. Nahabol si Kel VJ. Flicker in. Matutumba si Kiel. Pero kakailanganin pa nga ba ng aura yung Lord dito as they march on sa may gitna? Execration. What can they do? 3v5 situation. And actually, 2v4. Kasi hindi pinapauwi ni Kilowash dito. Yung back siya. Pero may Blazing Duet, may Blazing Duet si Kelra. He can actually clear the next wave and hindi na nga nila kinailangan gamitin. Grabe naman yung pagbunggo ng gulong ni Renzio doon. It saves Execration from this final push. If Aura PH got the Lord, it could have been very bad for them. Pero ito, may next wave na tignan natin. Kung 20 seconds, kailangan nila i-hold. Renzio pabalik. Blazing Duet, ginamit, walang damage whatsoever. Nahuli sila si Kela. Daytona's welcome. Coming in. Chakno, Tyrant's Rage. Pinaalis nga lang yung minions. And I think, Midnight, this is it. Victory for game number 1 goes to the side of Aura Philippines. My goodness, Greed, sabi niya, ibe-Blazing Duet mo pala. Flicker in, Daytona's welcome, hindi na dodge ni Kelra yun kasi agad-agad nang ginamit, Butters. And this winning moment is brought to you by Oppo A94. And my goodness, what a game.